Hi everyone, good evening. I hope I'm audible. Can you hear me? If you can hear me, you can put down a comment. Okay. So, as you can see from the title, in the discuss is about correlative conjunctions. So, ഈ conjunctions എന്ന് പറയുന്ന ഒരു topic is very familiar, right? We have been learning this from our smaller classes. Right. So today we'll be discussing, like, there are a lot of conjunctions, different kinds of conjunctions: coordinating, correlating, subordinating. But today we'll be discussing correlative conjunctions. Right. So coordinating you might be very familiar with, like and, but ഒക്കെ വരുന്നത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസിലാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. യു മൈറ്റ് already be knowing how to use it as well. Today we will not be discussing that. We will be discussing a type of conjunction called correlative. Correlative conjunctions ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ കോറിലേറ്റീവ് കൺജങ്ഷൻസ് എന്താണ്? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ഒറ്റൊരു കൺജങ്ഷൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് മാത്രമേ ആയിരിക്കും ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് ഉള്ളത്. ബട്ട് ദീസ് കോറിലേറ്റീവ് കൺജങ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കൺജങ്ഷൻ കാണും ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ. യു വിൽ ഫൈൻഡ് ടു കൺജങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അത് ഒരുമിച്ചായിരിക്കത്തില്ല വരുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഇൻ ദ സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, so that is what we are going to discuss about. There are different kinds of, like different ones. I'll be telling you the meaning and how you can use it as well. Okay, so these correlative conjunctions ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് പാർട്സിലായിരിക്കും. അത് ഒരുമിച്ചായിരിക്കത്തില്ല. ടു പാർട്സ് ഓഫ് എ സെന്റൻസ്. You will find it at two different parts of a sentence. Okay, so the first correlative conjunction that I would like to discuss with you all is either or. ഇത് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺജങ്ഷനാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു കൺജങ്ഷനാണ് ഐദർ ഓർ. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഓർ മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ഐദർ ഓർ. നിങ്ങൾ ഓർ മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും ഇഫ് യു യൂസ് ഐദർ വിത്ത് ഇറ്റ് ഓൾസോ അതിന് സെയിം മീനിങ് ആണ്. മീനിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു യൂസ് ഐദർ ഓർ ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ബെറ്റർ. Okay, if you want to be a little more advanced and things like that way, I feel using either or ഒരുമിച്ച് would be better. Okay, but നിങ്ങൾ or മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ, or if you use either or together, it's not much of a difference. The meaning remains exactly the same. Okay, so what is ഈ either or ന്റെ meaning എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചോയ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്, ഇങ്ങനെ പല ചോയ്സസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഐദർ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന കോറിലേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു വെൻ പീപ്പിൾ കം ടു ആ ഹൗസ്, സാധാരണ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് ചോയ്സസ് കൊടുക്കാറില്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വുഡ് യു ഐദർ ലൈക്ക് ടീ ഓർ കോഫി? ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മളൊരു ചോയ്സ് കൊടുക്കുവാണ്, ഐദർ ലൈക്ക് ടീ ഓർ കോഫി. ഓർ വി മൈറ്റ് സേ, like we might, when we are with our friends, we can tell them, okay, would you like to either watch a movie at home, or would you like to either go to, or would you like to go to the theater? So ഇവിടെ വീണ്ടും we are giving alternatives or choices. അങ്ങനെ രണ്ട് ചോയ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് യൂഷ്വലി വി യൂസ് either or. ഓക്കെ, ചില പേര് either എന്നും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഈവൻ ഇഫ് യു പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് ആസ് either. നിങ്ങൾക്ക് ഈതർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാം, ഐദർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാം. ബോത്ത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻസ് ആർ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർ മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഹൗ വുഡ് യു യൂസ് ഇറ്റ്? നൗ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വുഡ് യു ഐദർ ലൈക്ക് ടീ ഓർ കോഫി? നമുക്ക് അവിടെ ഐദർ ചേർക്കണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആഡ് ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ആസ്ക് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടീ ഓർ കോഫി. മീനിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല.
there's only the difference in constructing the sentence. ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ ഐദറും കൂടെ ചേർത്തു, രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ യു omitting the either and you only using or over there. Okay, so that's the meaning of either or and how you can use it. It is used to show alternatives. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ alternatives or choices present ചെയ്യുമ്പോൾ you can use either. Okay, either or. Now next it is neither nor. Neither nor. അപ്പം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നൈദർ നോർ എന്ന് പറയുന്ന കൺജങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നൈദർ നോ. ഓക്കെ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ടു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് യൂഷ്വലി നൈദർ നോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നൗ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ, would you either like tea or coffee? അതിന് ആൻസർ I would say I neither like tea nor coffee. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് I don't like tea nor coffee. അപ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുവാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് യൂഷ്വലി വി യൂസ് neither nor. ഓക്കെ, നൗ ഇൻ ദിസ് കേസ് either or പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം neither അല്ലാതെ. പക്ഷേ ആ neitherന് പകരം you have to use some kind of negative over there. Like for example, I do not like tea nor coffee. Okay, some kind of negative should be added over there if you're not using neither. Neither ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ it's fine, but if you're excluding neither, you have to use some kind of negative over there. For example, I do not like tea or coffee. He didn't go there nor did he come here. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും പോയില്ല ഇവിടെയും വന്നില്ല. So you're talking about two negative things. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡിങ്, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് വി യൂഷ്വലി യൂസ് ദിസ് neither nor. ചില പേര് neither എന്നും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. യു കൻ either pronounce it as neither or neither. Okay, so that's the meaning of neither nor. I'll give you one more example. Neither were the students prepared nor was the teacher. Or neither the students nor the teacher was prepared. Okay, so teacherum prepared allayirunnu, studentsum prepared allayirunnu. So two negative things when you're saying, you use neither nor or neither nor. Okay, now moving on to the third one, that is both and. Okay, both and. So both and എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, നൗ neither nor നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വൈൽ both and is used when you're including two things, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂസ് both and. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, he is both a teacher and a singer. എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ടീച്ചറും കൂടെയാണ് ഒരു സിംഗറും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ടു തിങ്സ് വെൻ യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദറ്റ് ഇസ് ട്രൂ, അല്ലെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡിങ്, രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യു യൂസ് ബോത്ത് ആൻഡ്. ഓക്കെ, സോ വേറൊരു കാര്യം യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഇസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൺജങ്ഷൻസ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കത്തില്ല വരുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് അറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി യൂസ് ടുഗെദർ, but it will be added at two different parts of the sentence. So that is how you use both and. She is both a good cook and a good friend, or a kind friend. Bindu, you're talking about two things that are true, അല്ലെങ്കിൽ present. Okay, he is a good student and a good son. Okay, or you can say he is both a good student and a good son. Okay, so that is when you use both and. Now moving on to the fourth one is not only but also. ഇതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു phrase. You might have heard it in a lot of movies also. People using it in a very what do you say, in a lot of dialogues and things like that, right? Not only but also. So what is the meaning of this? It is ലൈക്ക് ഇൻ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമല്ല അതും കൂടെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് എംഫസിസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വി യൂസസ് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹീ ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്
but also a good what do you say, he's not only a good student but also a good dancer. Okay, so നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, മാത്രമല്ല ഒരു നല്ല ഡാൻസറും കൂടി ആണ്. ഓക്കെ, ഷീ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി സ്മാർട്ട് ബട്ട് ഓൾസോ അത്ലറ്റിക്. എന്നുവെച്ചാൽ സ്മാർട്ട് ആ കുട്ടി സ്മാർട്ട് മാത്രമല്ല അത്ലറ്റിക്കും കൂടി ആണ്. ഓക്കെ, he is not only a good cook but also a good pianist or something like that. Okay, so ഇത് മാത്രമല്ല അതും കൂടെ എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് you use the conjunction not only but also. Okay, then moving on to the third one, the fifth one, that is whether or. Whether, WHETHER, ആ weather ആണ് whether or. So ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. Now this is also similar. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് or മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം, or you can use whether as well. Okay, if you use whether or together അല്ലെങ്കിൽ or മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാലും the sentence remains the same, the meaning remains the same, meaning നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I do not know whether to cook at home or to order from outside. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണോ അത് പുറത്തു നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യണോ. സോ alternatives, we are presenting some kind of alternatives over here, right? Or you can say I would like to know whether you like tea or coffee. വീണ്ടും whether അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, or maybe yeah, or നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ or മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. Okay, or would you like tea or coffee? Same with like either or, whether also you can use it to present alternatives over there. Okay, would you like to have tea or coffee? Or I would like to know whether you would like to have tea or coffee. Okay, so some kinds of alternatives over there you use whether. I do not know whether to stay at home or to go out. Okay, yeah, so that is when you use whether or. Next one, as ആണ്. ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് ആസ് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് correlative conjunction again. And what does it mean? It is used to speak about something that is equal. രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് we use as. Okay, so for example, he is as brave as a lion. He is as brave as a lion. എന്ന് വെച്ചാൽ ലയണിന് അത്രയും ധൈര്യമുണ്ട്. So you're talking about two equal things അല്ലെങ്കിൽ similar things, right? So that is when you use the conjunction as. Okay, so these were the conjunctions that I wanted to discuss with. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എവറിഡേ യൂസേജിൽ ഈ either or, neither nor ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. You might have seen it in a lot of situations. Okay, and if you don't want to use either, you can just use or. Same way when it comes to neither, നമുക്ക് nor മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. But make sure that you add some kind of a negative word before that. ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്രേസിൽ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. Okay, so this is the only difference between coordinating conjunctions and correlating conjunctions. കോർഡിനേറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഒറ്റൊരു കൺജങ്ഷനെ കാണത്തുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടീ ഓർ കോഫി, അവിടെ ഒറ്റൊരു കൺജങ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൈൽ ഇൻ കോറിലേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് രണ്ട് കൺജങ്ഷൻ കാണും ഒരു സെന്റൻസ്. വുഡ് യു ഐദർ ലൈക്ക് ടീ ഓർ കോഫി. ഓക്കെ, so yeah, I'll just go through all those conjunctions once again. So either or in the usage എങ്ങനെയാണ്, we use it to give alternatives അല്ലെങ്കിൽ choices കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് either or. You can either stay at home or you can go outside. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് either എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് you can stay at home or go outside. Same meaning. The meaning doesn't change over. Okay. രണ്ടാമത്തത് is neither nor.
So what is the meaning of neither nor? എന്ന് വെച്ചാൽ അതുമല്ല ഇതും അല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട്. ഷീസ് neither good at sports, not good at craft. സ്പോർട്സിലും അധികം നല്ലതല്ല, ക്രാഫ്റ്റിലും അധികം നല്ലതല്ല. Or she doesn't like to do sports, or she doesn't like sports nor crafts. Okay, so if you removing the neither over there, make sure to add doesn't or some kind of negative over there depending on the sentence. പിന്നെ അടുത്തത് was both and. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് both and അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. He is both a dancer and a singer. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, two things that are similar or two options you're giving, you use both and. പിന്നീട് വരുന്നത് not only but also, that is ഇത് മാത്രമല്ല അതും കൂടെ. He is not only a good what do you say, good singer but also a good dancer. Okay. And next one is whether or. നമ്മൾ വീണ്ടും either or പോലെ alternatives കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. Okay. And last one is as, where you use it to speak about something that is equal or similar. You use as. Okay. He is brave as a lion. That is how you use these conjunctions. Okay. So yeah, there are more correlative conjunctions, but these are the most commonly used. നമ്മൾ everyday usage വരുന്നതാണ്. The only thing to keep in mind is ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. It should be a different parts of a sentence. Neither nor ആണെങ്കിലും neither ആദ്യം ചേർത്തിട്ട് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രേസ് പറയുമ്പോഴായിരിക്കണം or ചേർക്കേണ്ടത്. Okay. Yeah. So any questions, anyone, you can put it in the comment box if you have any questions regarding what I was just, any doubts regarding these conjunctions that we have just discussed. Anyone? Nothing, I guess. Okay. So yeah, these were the conjunctions that I wanted to discuss with all of you. I hope it was helpful, and I hope it will be easier to use this in your coming up conversations and things like that. Make sure to challenge yourself and sada normal coordinating conjunctions matram ubhayikade. Try using these as well in your conversation. It will really help you in framing your sentences better. Okay, so I hope it was helpful for you. Anyways, thank you all whoever has joined, and have a great night. Okay, thank you. Good night.